Let's move to Tana River, where residents of Tana River County in possession of illegal firearms have until next Monday to voluntarily surrender them as the government steps up efforts to end recurring inter-clan clashes and improve security. Speaking during a security forum at Mead location in Chewele Ward, County Commissioner Joseph Mwangi Wamuti says one illegal firearm has already been returned, but authorities believe 9 more remain in the hands of residents. Chiefs and assistant chiefs have now been directed to ensure all the remaining guns are surrendered by the deadline. The government say the National Police Reserve officers will be deployed to enhance security once illegal firearms are handed over. Bunduki moja tu kutoka 10 zile ambazo serikali ilikuwa inajua ziko hapa imerudi. Chief, nataka bunduki 9 kufikia Jumatatu. Hawa watu ni rafiki yangu, wakupea vizuri na amani, uniletee bunduki. Mkimaliza hivyo nitamletea askari wanaitwa NPR. Na kwa sababu hatutaki vita na serikali yetu, wacha tuchukue ile yetu tupeane, tupewe ile yake. Na mimi najua commissioner kishu mmoja yenye mimi najua. Mtu akizoea bunduki alafu ichukuliwe, anakuwa na uoga kupita uoga wote. Hata ndege ikilia usiku ndio huyo mbio.